Yes, hello everyone, this is Plains and Felix, and I welcome you to Kenyan News Alert TV. Today here with me, in fact, I would like to appreciate you, in fact, and thank you so much for the support you gave us, and I believe that I haven't failed you. The same individual you asked me to bring ako hapa. So I would like, if possible, to give him the opportunity to introduce himself for those people when hawamjui ndio to proceed. Hello sir. Thank you sir. How are you? Introduce yourself. Thank you for the opportunity. Yes. I'm Kiprono Kutuni. Yes. From Wasenkishu. Yes. Keses. Yes. And an aspirant member of Parliament Keses 2027. Yes. And also a political analyst. Thank you so much. From University of Nairobi. UN. Yeah. B. Yeah. Not today anyway. Yeah. So ladies and gentlemen, here with me I am with a very intelligent young man of whom in fact you are going to see the way this guy is going to ooze knowledge anyway. And wisdom. Thank you so much, sir. So according to the current political wave, what do you think you may have right now you would like to share with Kenyans? Okay, according to the current political waves. Yes. General, yes. The political wave of the country is negative as we speak right now. Very negative. Because over the last 3 days, to my witness goons kila mahali in every political rally. You know? Na again tumeona disrespect ambayo president amepewa kule Olkalau, Nyandarua. Again tumeona kuna wale ambao mawaziri ambao wameshindwa na kasi. For example, Opiyo Wandayi, the Minister for Energy and Petroleum. Yes. Leo amekuwa kule parliament na what yenye amesema it's very disgusting na inaonyesha picha mbaya ya kwamba as a country we lack leaders, but we have idlers who are in these ministries. Again tumeona ya kwamba on the last week kulikuwa na attack ya Mheshimiwa Osotsi, of which it has been very negative impacts in terms of politicals of this country. Yeah. So let me go through the point. Tuanze na hiyo story ya Wandayi. You see, there is no office in the country. In fact, hata kutoka kwa familia hapo ndio tunaweza sema ofisi ya kwanza inaanza, uongozi unaanzia kwa familia, sivyo? Yeah. We cannot just maybe take that everything inaweza kuwa smooth, like inconvenience inaweza kuwa totally 0%. Obvious in every office kuna kuanga na inconvenience. But tukikuja kwa hii ofisi ya Wandayi, ni nini hii unadhani inafanya anakuwa more incompetent according to the information yenye inatoka kutoka kwa viongozi wengine? Number one, Opiyo Wandayi hayuko hapo kwa sababu ya merit. You know, ako hapo because of maybe political mileage ama political favorism from broad-based government. The moment Raila Odinga aliingia broad-based, ndio akamuappoint as one of the ministers na akapewa key ministry, you know, Ministry of Petroleum and Energy, ambayo ni critical sana katika nchi. Opiyo Wandayi, the last time I checked and I understand that I know Opiyo Wandayi is a clueless minister, was when he was appearing on Citizen TV. When Okwara iPhone was interviewing him. Pale hata Opiyo Wandayi could not differentiate, you know, between the oil ambayo yuko pale Turkana, you know, which type of an oil. Pale Opiyo Wandayi hangekwambia kwamba the companies ambayo inafanya government to government deal, you know, na serikali. Pale Opiyo Wandayi angekwambia the reason why mafuta ya Uganda is so cheap na mafuta ya Kenya ni expensive na mafuta ya Uganda inapitia Kenya. So that is the point that I know. Na niliona vizuri na nikajua kwamba Opiyo Wandayi is a clueless. Again leo kama umeona kule parliament, because I was watching, Opiyo Wandayi pale parliament ameulizwa vizuri. You know, what is the reason that made the three leaders, ule Kipto, yule PS na yule jamaa anaitwa Joel pale wakaresign? And the answer from Opiyo Wandayi was he doesn't know or he doesn't understand. And that's a CS who is in charge of operations in the ministry. So unaona ya kwamba CS Wandayi aelewi ni nini maana ya mafuta, aelewi ni nini ambayo inafanyika kwa hiyo ministry. You know, ako pale tu.
You know, so that's why I'm telling you, he's a clueless CS. You know, and he must be fired. You know, for that negligence ambayo imefanyika. So maybe before to proceed to the next question, do you think maybe hata tukimfire kuna mse mwenye ako so convenient enough to suit into that office? Unajua, the problem of this country is that we don't employ people, you know, based on merits. We employ people based on connection, based on maybe links, based on the cartelism, you know, based on money, you know. But I believe that hata kama kutakuwa na yule mtu, unajua, for example, Kaboko, tunaweza sema Kaboko is somehow even clueless again, but kuna maswali ambayo Kaboko aliwahi ulizwa pale parliament, and he was somehow responding questions, you know, you look that, unajua kuna mtu ambaye ukimuuliza swali unaona ako na hint kidogo about what he's doing, but Opiyo Wandayi is clueless, just clueless, he doesn't understand. So I think hata kama tutaenda ile kupea mtu kazi in terms of politics, you know, we must find somebody ambaye maybe kidogo anaelewa what is the functions of Ministry of Energy, you know, nini, what is the regulation ambayo inafanywa ambayo for now as we speak right now. Na hii Wandayi ameulizwa, kuna shortage ya mafuta in the country. At the same time, the government is saying that iko na reserves ya kutosha ya mafuta. You know, so Wandayi ameulizwa why there is a shortage in this country. Wandayi amesema there are some people, you know, there are some, ayuko specific. Unajua, as a minister you must have at hand information And point, right? Yeah, direct point information, you know, because you are the minister. But Wandayi amesema there are some people, you know, there are some oil barons ama wale cartel barons ambao wana hold mafuta wakingoja that date 14, as you know, we approach date 14. This is where April always increases or reduces the price of oil. So Wandayi amesema kuna watu ambao wamehold mafuta mahali na wanangoja pay ya mafuta ikue hike ndio wa release. So as a minister or in charge of operation in Ministry of Energy, Wandayi angetuambia ya kwamba who are those, you know, na ni mikakati gani ambayo wamechukua kama ministry ku ensure that watu maybe license yako imekuwa revoked ama watu wameshikwa, kwa sababu we expect that hata kama hiyo vita ambayo inaendelea kule Ukraine, you know, ile ya Strait of Hormuz imefungwa pale Ukraine, lazima serikali ijipange, na serikali imesema kwamba imejipanga na tunajua mafuta iko, lakini Wandayi is among the cartels. Unajua wameside na cartels, so that unaona sasa ana answer, kwa sababu wale cartels ambao wameweka reserves mafuta wangekuwa wameshikwa ama license yao ikuwe revoked. You know, nasikia ni 12 companies ambao wana hold mafuta, but Wandayi could not name them because he's one of them na ana support through state resources. Nikuulize, do you think it will be easy for even the country to sustain the same thing, because right now as we speak, kama yeye mwenyewe anasema kwamba there are some of the individuals sisi wenyewe hatujawajua kwa sababu yeye mwenyewe hajawataja. Do you think maybe it is going to be easy for the country to navigate kama maybe haya mafuta hawezi wakasolve issue sahi mapema, ama na mbona unadhani wanaka kuyafungia? Is it that maybe wakuna plan fulani ya kuelekea mwaka ujao, ama labda kuna plan nyingine yenye wanaweza kuwa nayo maybe jifiche? So if minister was somehow clever, ama minister angekuwa yule strategic, as a country tungekuwa tumetafuta option. You know, government of Kenya is doing something called government to government deal kwa mafuta, you know, whereby inatoa mafuta from a certain government in Gulf region na inaleta Kenya. Yes. So what in this situation whereby kuna vita kule Iran, na unajua hii mafuta inapitia mahali ambayo inaitwa Strait of Hormuz. Yes. Ile ni passage ya mafuta. Yes. You know, ikiingia iko pale Iran. Na kule Iran wamesema, Iran government wamesema ya kwamba kuna bombs ambao waliweka kwa hiyo Strait of Hormuz na inaweza lipuka, you know, ama inaweza haribu meli. Kuna destruction. So, destruction bombs ambayo iliwekwa pale. So kama serikali yetu ingekuwa na minister ambaye anaelewa mambo, you know, despite ya hiyo government to government deal ikuwe affected by this war, tungekuwa tumeenda kitu inaitwa private oil companies kama ile ya Dangote kule Nigeria. You know, government will opt out to make sure that wamepata partnership ya private companies from Nigeria ama even from South Africa. You know, you see, but the problem is that watu unajua, as a government you must be ahead of everything. You must plan yourself. Hiyo vita ingeanza, Opiyo Wandayi angetafuta solutions. But you see,
Opiyo Wandayi was not even aware that kuna mafuta ambayo imeletwa na meli ya Angola na imetolewa pale Mombasa without government notification ama ile kufuata government structure. So there is a problem. Do you think maybe using the same formula you're trying to say it won't be a little bit expensive kwa sababu unajua private? Yeah. Naturally, kitu yoyote yenye naka private obviously inakuwa a little bit expensive. You know the problem with the people is that they believe that government to government deal is more cheaper. But let me tell you, the transportation and everything of private oil companies, kama hiyo Dangote. Dangote huwa ana counter the transport from the region benye anatoa. You know, because unajua yeye anataka market. Unajua private si kama government. You see, wewe ni mwanabiashara wa mafuta for example. You know, uko na mafuta pale. You know, lakini wewe unataka kuuza mafuta yako. You know, wewe utatafuta mwanabiashara ama yule utatafuta a market ambayo inanunua mafuta with the prices ambayo ni negotiable. You know, all these things are negotiable. But the problem is that sisi tumeoptia kwamba at the government to government deal, in fact it might be expensive ukicompare na ya Dangote ama ya yule mwenye ama private. So the point is ni wajaribu. Wangekuwa wamejaribu. You know, government kama ingekuwa mimi na always wanasemanga, kuna jamaa anaitwa Thomas Opes, is a scholar. Alisema government should be specific and strategic, you know, in anything that comes before them. Unajua hii kitu ilikuwa inaonekana. Another government kama Tanzania imejipanga. You know, another government kama Uganda. Unajua Uganda sasa inafanya some parts 50% ni government to government. Alafu ingine ni private to government. You see? So imejipanga. But sisi tumeenda tu kwa government to government. In case ya government na government collapse, tutakuwa na shida ya mafuta hapa Kenya. So government lazima ikuwe na mpango ya mbele. So maybe tukimalizia story ya Opiyo Wandayi, what do you think you would like maybe to tell Kenyans na ungepata opportunity ya kuaddress at once? In fact ndo hii. Hebu waambie kitu. So according to me, Opiyo Wandayi is unfit to lead office. Unfit to lead office. Unfit to lead office, especially the Ministry of Energy, because it doesn't understand the terms, you know, that is applicable in that office. You know, it doesn't have the resolution. As we move forward, in case ile fita Iran iendelee kudominate, there will be very, very serious catastrophic of oil shortage in the country. Na I want to ask the head of state, Honorable William Ruto, that these are some people who are making blunders in this government, and they must be thrown out. You know, hata without kuuliza what is the problem. Watu wakutolewe, watu wengine waletwe pale ambao wanataka kufanya kazi. You know, futa hawa. Opiyo Wandayi is not an exception. You know, hakuna wasema broad based atuko broad based. Unajua, despite Opiyo Wandayi being a broad based minister, you know, lazima pia akuwa accountable to Kenyans. Because hiyo yote tunafanya ni ya wa Kenya. Huwezi atijifiche sasa nyuma ya broad based na unafanya mambo ambayo eleweki. So according if I would advise the president of the country is that before midnight of today, Opiyo Wandayi should table resignation or you fire him out because he's incompetent and unfit to lead the office. Challenge kwao. Yeah.